Thank you very much. Thank you. Այժմ թույլ տվեք խոսքը տալ միջազգային քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպության միջազգային նախագահ Dr. John Avenerին։ I would like to begin by extending thanks to the Tetoyan Foundation for facilitating this encounter with the media. We're most grateful. Թույլ տվեք Թատրոն հիմնադրամի շնորհակալություն հայտնել այս ասուլիսը կազմակերպելու համար եւ այս ամենը իրականացնելու համար։ Երախտապարտին։ Lady Cox has spoken most eloquently and comprehensively about the plight of the Armenian nation. Lady Cox-ը անչափ վերջաշուք եւ համապարփակերպով ներկայացնեց հայ ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ So I will not attempt to repeat what she has said. Անշուշտ ես չեմ ջանակերկնային ամեն ինչն ասած։ But I would like to highlight a few points that I think should be stressed. Սակայն թույլ տվեք մի քիչ առանձնացնել, որ հարկ եմ համարում այս բանին նշել։ This is the 30th anniversary of publication of this report, Ethnic Cleansing in Progress, War in Nagorno-Karabakh. Այս զեկույցի հրապարակումից անցել է 30 տարի 30-րդ տարեդարձն է։ Այս զեկույցը մենք ենք հրապարակել, որի անունն է Էթնիկ զտումն այսօր ընթացքում, պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում։ And if we were to produce a new edition of this report, we really would not have to change the title, sadly. Եվ ցավոք սրտի, եթե այս զեկույցը մենք նորից խմբագրելու եւ հրապարակելու լինեինք այսօր, վերնագրում ոչինչ չէր փոխվի։ 30 years on, ethnic cleansing is still in progress. 30 տարի անց էթնիկ զտումները դեռ ընթացքում։ If there were to be an editorial change, it would perhaps come in subtitle. Եթե լիներ խմբագրական փոփոխություն, հավանաբար այն կլիներ ենթավերնագրում։ We might consider saying ethnic cleansing in progress, war in the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh. Միակ բանը որ փոխենք հետեւյալն էր։ Էթնիկ զտումներն այսօր, պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ The war has come to the Republic of Armenia. Պատերազմը եկել է եւ հասել Հայաստանի Հանրապետություն։ The details of the war in Nagorno-Karabakh are well known, highly publicized. The international community is engaged. Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մանրամասները քաջատեղյակ եք, մանրամասները հրապարակված են աջուձախ, միջազգային հանրությունը տեղյակ է այդ մասին։ But during the past week, we were in Sunik and in particular and witnessed the military occupation of Armenian land. Այսօր շաբաթ մենք Սյունիքում էինք, տեղ համայնքում եւ մենք ինքներս տեսանք այդ գրավված տարածքները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գործողությունների արդյունքում։ In relative terms, the territory that is occupied is relatively small. Այն տարածքները, որոնք գրավված են, համեմատաբար փոքր տարածքներ, but it has been ethnically cleansed. Բայց այնտեղ էթնիկ զտում իրականացված է արդեն։ The war is here. Պատերազմն այստեղ է։ War is not always all-out war. Պատերազմը միշտ բացեիված պատերազմ չի լինում։ There are different degrees and instruments of warfare. Պատերազմի տարբեր գործիքներ, տարբեր մակարդակներ կան։ But it's very clear what the goals of Azerbaijan are. Բայց Ադրբեջանի նպատակները շատ բարձր են։ And they are not new goals. Եվ սրանք նոր նպատակներ չեն։ We have seen them expressed throughout history. Մենք այս նպատակները ականատես ենք եղել պատմության ողջ ընթացքում։ And that is to have the land without the Armenian people. Դա է ունենալ հողը առանց հայ ժողովրդի։ There are different say instruments of warfare. They can be largely diplomatic. Պատերազմական գործողությունների մի շարք գործիքներ կան, դրանցից ոմանք կարող են լինել դիվանագիտական գործիքներ, backed by military force. Որի ետևում կանգնած են ռազմական And that's what we're witnessing today. Եվ մենք դրա ականատես ենք լինում The war is largely conducted in the diplomatic field to engineer the mass exodus of Armenians from Karabakh. Դիվանագիտական դիրույթում է տեղի ունենում այս պատերազմը, որի արդյունքն է վերջնական հանգրվանը հայ ժողովրդի ելքը Լեռնային Ղարաբաղից։ And there are military threats that support that policy. Եվ կան ռազմական սպառնալիքներ, որոնք այդ քաղաքականությանը վտանգ են հանդիսանում։ Only a week ago or so, Elchin Amirbayov, a representative of the President Ալիեւ, the dictator of Միայն մեկ Azerbaijan, շաբաթ առաջ Էլչին Բայերհամովը, Էլչին Ամիրբայովը, որը Ադրբեջանի դիկտատոր Ալիևի օգնականն է, ներկայացուցիչն է, stated in a Deutsche Welle interview, Deutsche Welle հարցազրույցում նշեց հետևյալը. I quote,
A genocide may happen if this clique of separatists continue to hold hostage their own population. Ցեղասպանություն հնարավոր է տեղի ունենա, եթե այս սեպարատիստների խմբավորումը իրենք իսկ ժողովրդին շարունակեն որպես պատանդ պահել։ That certainly sounds like a threat of genocide to me. Ինձ համար դա ցեղասպանության սպառնալիք է հնչում։ So as I say, the methods of the ethnic cleansing can change depending upon the international situation, but the ethnic cleansing remains in progress. Էթնիկ զտման մեթոդները կարող են փոխվել, կախված միջազգային իրավիճակից, սակայն էթնիկ զտումները այսօր մնում են բանակական բնույթ են կրում։ And the great powers appear to be supporting Azerbaijan Եվ կարծես գերտերությունները սատարում են Ադրբեջանին to achieve that objective. հասնելու այդ նպատակին։ But they would like to do it preferably without bloodshed, without horrible images. Նրանք ցանկանային դա անել առանց արնահեղության, առանց սարսափազդու տեսարանների զլմ-ներով տարածված։ And you hear nothing in there from the international community about the right of self-determination. Միջազգային հանրության կողմից ոչինչ չես տեսնում ինքնորոշման իրավունքի մասին։ This has been taken off the agenda. Սա օրակարգից դուրս է հանվել։ They speak in terms of the rights of Armenians in Azerbaijan, integrated into Azerbaijan. Նրանք խոսում են հայերի իրավունքների մասին Ադրբեջանում, ինտեգրված Ադրբեջանում հայերի իրավունքներից են խոսում։ So we address in our advocacy work the international community. Ուստի մենք մեր աշխատանքով միջազգային հանրությանն ենք դիմում։ The Armenian government is a part of the international community and of course has its role to play. Հայ կառավարությունը եւս հանդիսանում է միջազգային համայնքի անդամ եւ նա եւս ունի իր դերակատարումը։ But we also appeal to civil society, Մենք նաեւ դիմում ենք քաղաքասարակությանը, եկեղեցիներին, not only in the outside world but also in Armenia. Ոչ միայն Հայաստանից դուրս, այլև Հայաստանում։ And we at Christian Solidarity International are a Christian organization. Եվ մենք քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպությունն է, քրիստոնեական And we are կազմակերպություն։ part of one body with the rest of the Christian world, Եվ բոլոր քրիստոնեական աշխարհի հետ մենք մեկ նամին ենք կազմում։ including that part of the body in Armenia. Եվ այդ մի մասը Հայաստանում է And we եկեղեցին։ want to encourage cooperation, speaking with one voice, defending Yeah, the parts of the body that are suffering in Nagorno-Karabakh and in the borderland areas. Մենք բաժանելու ենք համագործակցություն, խոսել մեկ լեզվով։ Այս մեկ ընդհանուր մարմնի եւ տարբեր մասեր ցավի ու տառապանքի մեջ են, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի միասին հոգալ մեկս մյուսի կարիքները։ And I'd like to conclude by presenting an image that I think is helpful in understanding the crisis here. Պետք է ամփոփել մի պատկերով, որը կարծում օգտակար կլինի հասկանալու, պատկերացնելու ճնաժամը, որն այստեղ արկա է։ That is, the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh are something like Siamese twins. Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները սիամական զույգերի պես մի բան են, մի պատկեր են։ Each has its own characteristics and maybe even personalities. Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բնավորությունը, բնավորության գծերն ու հատկանիշները, But they are co-joined. բայց դրանք համաստեղծված են։ And there are vital organs of the political Armenian nation in Nagorno-Karabakh. Եվ նրանց կիսական օրգանը Լեռնային Ղարաբաղում է, մի մասը այստեղ։ And any attempt to separate these two twins Այս երկու զույգերին միմյանցից բաժանելու ցանկացած փորձ is likely to result in the death of not only the weaker part, հավանական է, որ արդյունքում զոհ կգնա ոչ միայն ավելի թույլ ու տկար զույգը, but in the death of both parts. այլ երկու մասն էլ չեն կարողանա ապրել այդուհետ։ With that, I'd like to conclude my remarks and we'd be glad to enter into a conversation with the press. Շատ շնորհակալ եմ այսքանով կամպեմ իմ խոսքը եւ այդպիսով խոսքը կարող ենք տրամադրել ԶՄՆ-ի ներկայացուցիչներին։ Amen. Thank you very much. I'm from the H2 second TV station. My name is Arpine.
You mentioned that Armenia cannot exist without Artsakh. The power of the leaders of Armenia are stating the opposite, and the power of Armenia now, they are saying that it is possible by giving something specific, at least retain the main. They're saying that we cannot sacrifice, put on the altar our statehood for the sake of Artsakh. I just would like to hear your opinion. I would just like to know if there would be another option available had the Armenian authorities protected, defended the self-determination rights of the people of Artsakh, as opposed to the situation they have now. You want to give this Well, I'm happy to address the importance of your question first. You referred to the Armenian government, I can't remember your exact words, but not supporting the right to self-determination. It's not within. At the same time, they recognize Artsakh as part of Azerbaijan. Right. The government of Armenia has no power, no right to say that Artsakh does not have the right to self-determination. It's a right. Կառավարությունը իրավասու չէ, որևէ կերպ իրավունք չունի ասելու, որ Արցախի ժողովուրդը իրավունք չունի, ախր իրավունք So they can choose not to defend that right. կարող են ընտրել չպաշտպանել այդ They իրավունքը, cannot say that a right that is there under international law that even previous Armenian governments acknowledged as a right. The OSCE acknowledged it as a right. They cannot say there is no such right. միջազգային իրավունք է դա եւ դա նույնիսկ նախորդ կառավարություններն են դա ընդունել, ոչ էլ իհարկե կարող ասել որ այդ իրավունքը չունեք դրոշման իրավունքը ունեն. And I think that those who are familiar with Armenian history, Նրանք ովքեր հայոց պատմությանը ծանոթ են, անշուշտ ես պատմագետ չեմ Հայաստանի, know something about the historic role of Karabakh in maintaining Armenian independent institutions. Վստահաբար պետք է տեղյակ լինեք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինչպիսի դերակատարում են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների կայացման գործում. And Lady Cox referred to the role of Nagorno-Karabakh in the late 1980s and really with regard to the whole movement of independence for Armenia. Lady Cox-ն անդրադարձավ 1980-ականներին Ղարաբաղի դերակատարմանը, որը հանգեցրեց ամբողջ անկախության շարժման մեկնարկին. So it's a very risky experiment that a government would make to say Karabakh no longer has this right. Շատ ռիսկային փորձարկում կլինի, եթե կառավարությունը ասի, որ Ղարաբաղը չունի, Արցախը չունի այդ իր ինքնորոշման իրավունքը. And then those who follow this logic will be faced with the question of Sunni. Եվ նրանք, ովքեր այս տրամաբանությանը կհետևեն, ստիպված կլինեն առերեսվելու Սյունիքի հարցը. The Armenian Republic and those in power in Yerevan can survive without Sunni. Can or can't? Or can. That's the logic of this way of Այդ տրամաբանության հաջորդականությունը այն է, որ ղեկավարությունը եւ Երևանաբնակները կկարողանան դիմանալ այս իրավիճակին առանց Սյունիքի. It's a very dubious enterprise if that is indeed what the government intends to do. Շատ կասկածահարույց վիճակ կստեղծվի, եթե կառավարությունը այդպիսի բան Can I just add? անդրադառնալ.